So in the PDF you can see it is the part of sentence classification. It is a part of sentence classification. অর্থাৎ সেন্টেন্সকে যে তিন ভাগে আমরা তিনটে ডিফারেন্ট ওয়েতে ভাগ করছি তার মধ্যে একটি types according to affirmation and negation. There are three types, and out of these three types it is one. তিনটের মধ্যে এটি একটা পদ্ধতি। এখানে কি বলা হয়েছে, according to affirmation and negation sentence can be divided in the following ways. সেন্টেন্সকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায় অ্যাফার্মেশন এবং নেগেশন অনুযায়ী। So what is the meaning of affirmation? We have to learn it. What is the meaning of affirmation? Affirmation মানে ইতিবাচক। Affirmation means ইতিবাচক। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেগেশন মিন্স নেতিবাচক। ওকে, তাহলে ইতিবাচক মানে কি, যেটা সদর্থক, পজিটিভ, তাহলে সেটি হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। যেমন ফর এক্সাম্পল, রাম ইজ আ গুড বয়। Or so these are the examples of affirmative sentence. এগুলি হলো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ। ওকে, আফটার দ্যাট আমরা বলতে পারি এই সেন্টেন্সগুলিকে যদি নট বা নেগেটিভ কিছু শব্দের সাথে ইউজ করা যায় তখন এটি হয়ে যাবে নেগেটিভ সেন্টেন্স। যেমন হ্যাঁ, রাম ইজ এ গুড বয়। সো হাউ কুড আই ট্রান্সফর্ম ইট ইন্টু নেগেটিভ সেন্টেন্স? আমরা ওখানে ইজের পরে একটা শব্দ ব্যবহার করব, সেটি কি, নট। হ্যাঁ, রাম ইজ নট এ গুড বয়। রাম ইজ নট আ গুড বয়। হ্যাঁ, রাম ইজ নট আ গুড বয়। আমরা এখানে শিখছি কোনটি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আর কোনটি নেগেটিভ সেন্টেন্স। সো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে দেয়ার উইল নো নট অর দিস টাইপ অফ নেগেটিভ ওয়ার্ড। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে কোনো নট থাকবে না, নট অর এনি নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকবে না, এইগুলো থাকবে না, নট অর নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকবে না। ওকে, আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এই জায়গাটা।